Hello everybody, welcome in physics sessions at KTZ. My name is Ismail Mbogo. Today we are going to discussing about physics form 4 concerning our subtopic, our second subtopic. It is our continuations of our topic which have been started from last periods. So we are going to look on the second subtopic which concern about band theory in solid material. So this band theory and solid material, we are starting by the definitions of band theory and then we proceed on. On band theory is the theory which explain about energy level in solid in terms of energy bands. Kwamba hii ni theory ambayo yenyewe inaelezea kuhusiana na energy level katika solid material in terms of energy band. In terms ya nini? Ya ile band energy. Sasa tunaposema hii ni theory ambayo inaelezea energy level za solid material kutokana na hiyo band energy, tunapata definitions. What is the energy band? Kwamba energy band ni nini? So energy band is the collection of closely spaced energy level. Kwamba huu ni ule mkusanyiko wa closely spaced energy levels, kwamba zile energy level namna ambavyo zilivyokuwa ziko karibu karibu kwa zilivyokuwa zimejipanga is what we call energy band. Au tunaweza tukasema is a series of allowed and forbidden energy band that it contains, kwamba ni mpangilio wa allowed unayoruhusiwa and forbidden na ambavyo haviruhusiwi energy band that it contains, kwamba energy bands ndio inakuwa imefanyaje, imecontains hayo material. So here unaweza kaona kwamba huu ni ule mchoro ambao huu mchoro ni mchoro ambao umeconsist energy band, ambapo hapa tunazungumzia conduction band, pia tunazungumzia forbidden band, lakini pia tunazungumzia valence band. So hii theory hapa ndio tunaiita theory ambayo inaitwa band theory. So kwa hiyo kwenye crystal material yoyote, yani material yoyote ambayo yapo in crystal structure, lazima yawe na conduction band, yawe na forbidden, lazima yawe na valence bands. So here unaweza ukaona namna gani ambavyo band theories inavyoweza kuelezeka. So we have three bands in which bands electron possess energy. Kwa hiyo tuna bands tatu ambapo hizo bandi tatu electrons zinakuwa zina possess energy yake. Umeona? Ambapo hizo energy tunaziita energy level. So solid material yote imetengenezwa na bandi tatu, ambapo hizo bandi tatu electrons zinakuwa zina possess energy. Nguvu ya electrons zinakuwa zinafanyaje? Zinakuwa possessed hapo, ambapo hizo energy level tunazungumzia ni conduction bands, tuna band gap au forbidden band, lakini pia tunazungumzia valence band. Let us to see kwenye hizo bands, tupite tuzione hizo bands namna ambazo zilivyo, namna ambazo zinafanya kazi. So ya kwanza kabisa tunazungumzia ni conduction bands. So conduction bands inatokea vipi au inafanya kazi vipi? Tunasema is the uppermost part of semiconductor in which there is a few or no electrons. Kwamba hii conduction band, hili ni ile sehemu ya juu ya semiconductor ambapo yenyewe inakuwa ina electrons wachache au inakuwa haina electroni kabisa. That is what we call conduction band. Anasema kwamba it is sufficient to make the electrons free to accelerate under influence of an applied electric field. Kwamba it is sufficient, kwa uchache kwamba it is sufficient, inatosha to make electron free, fanya electron ziwepo huru to accelerate, kuweza kuaccelerate under the influence of an applied electric field, kutokana na influence au nguvu au ushawishi ambao unaotokea nyuma of an electric field, and thus constitutes an electric current, na kwa maana hiyo unachangia katika electric currents. Cha kuzingatia hapa ni kwamba in conductor some electrons occupy the conduction band, kwamba katika conductor kuna baadhi ya electrons zinakwenda kuoccupy au zinakwenda kuchukua nafasi katika conduction band.
So from here kuna kitu kingine kinaitwa band gap or forbidden energy gap. Kuna band gap or forbidden energy gap, kwamba kwa mfano hapa nyuma tumeona hii ni conduction band, ambapo kwenye conduction band tunasema kunakuwa hakuna electrons, ama kama electrons zitakuwepo basi zitakuwepo ni electron chache, na hizo electron chache zitafanya free electrons. Maana kama ni free electrons, it's easy to conduct electricity on this band. Sasa band inayofuata hapa tunaita ni forbidden gap or forbidden bands. So if forbidden gap or forbidden band is the energy gap, kwamba hii ni energy gap between the valence bands, kwamba ni ile energy gap ambayo inapatikana kati ya valence band pamoja na conduction band, which cannot occupied by electrons, ambayo hiyo gap haiwi occupied au haina number of electrons. Au tunaweza tukasema forbidden gaps or band gap tunasema is energy, kwamba hii ni energy required to shift an electrons, kwamba ni energy ambayo inahitajika kushift an electrons, kuihamisha electrons from valence band, kutoka kwenye valence band kwenda kwenye conduction band. So ile energy ambayo inatumika kuihamisha ile electrons kutoka kwenye valence band kwenda kwenye conduction band is what we call forbidden gap or forbidden energy. Sawa? Ndio. There is something known as valence band. Valence band ni nini? Tunapozungumzia valence band tunasema is the lower part of semiconductor, kwamba hii ni ile sehemu ya chini zaidi ya semiconductor ambayo there is a complete filled with electrons, kwamba kwa ujumla au completely filled, tayari imefiliwa au imejazwa na zile na electrons. Kwa hiyo tunapozungumzia valence band is a part ya semiconductor ambayo yenyewe tayari imekuwa filled au imejazwa na electrons. The valence band is the highest range of electrons energy where electrons are normally present at the absolute zero temperature. Kwamba hii valence band ni moja katika highest range of electrons, kwamba ni band ambayo yenyewe inakuwa na highest number of electrons, ambapo electrons are normally present at the absolute zero temperature, ambapo electrons zenyewe zina normally present, kwamba always zipo pale, wakati ambapo tunazungumzia ni absolute zero temperature. Absolute zero temperature katika temperature ya 0 Kelvin au temperature ya 273 degrees of Celsius. So forbidden energy gap or energy level. So tuangalie kitu forbidden energy gap au Fermi energy level. Tunasema is the energy gap, kwamba hii ni ile energy gap between the valence band and the conduction bands which cannot be occupied by electrons, kwamba ile gap iliyopo kati ya valence band na conduction band ambapo haioccupies electrons yoyote tunaita ni forbidden energy gap au tunaita Fermi energy level. So the bands obtained by separating conduction bands and valence band is called forbidden energy bands or forbidden gaps, kwamba ile bands ambayo yenyewe inakuwa obtained au inapatikana by separating, kwa kuitawanya conduction band pamoja na valence band, hii tunaita ni forbidden energy band au tunaita forbidden gap. So here you can see the figure below is show the conductor, semiconductor and the insulator in terms of their energy level. Kwa hiyo hii figure unaona hapa inaonyesha conductor, insulator, semiconductor and insulator in terms of their energy level. So conductor hiyo hapa unaona energy level yake. Semiconductor, this is the energy level. Insulator, this is the energy level yake. So kwenye insulator yenyewe inakuwa ina resist sana mambo yasiweze kupita, lakini hapa kwenye semiconductor somehow inaruhusu, somehow ina resist, ila kwenye conductor inaruhusu mambo yaweze kutokea. So for a conductor there is no forbidden gap available. So unaweza ukaona kwenye conductor hapa hakuna forbidden gap yoyote iliyopo, umeelewa? Yeah, lakini there is no forbidden gap available. The valence and conduction band overlap each other. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba
valence band and the conduction bands zina overlap each other, yani zinaingiliana, lakini the electrons from the valence band free enter the conduction bands, kwamba electrons ambazo zipo kwenye valence band zipo huru kuingia kwenye conduction band. Hii ni kwa sababu gani? This is due to the overlapping of the valence and the conduction bands. Ni kutokana na ile overlapping ambayo ina exist kati ya valence band pamoja na conduction bands. A very low potential difference can cause the continuous flow of current, kwamba at very low potential difference, kwa tutapokuwa tuna apply potential difference kidogo, inaweza ikasababisha continuous flow of current, kwamba mwendelezo wa flow wa nini, wa umeme. Yeah, for semiconductor, kwenye semiconductor the forbidden gap is very small. Yeah, unaweza ukaona hapa kwenye semiconductor forbidden gap ni very small, kwamba ni kidogo zaidi. Kivipi? Anasema hapa for a semiconductor the forbidden gap is very small, there is no electrons in the conduction band, kwamba kwenye semiconductor hakutakuwa na electrons katika conduction band. The valence band is completely filled, lakini kwenye valence band kunakuwa tayari kwa completely filled, maana yake kunakuwa tayari kunakuwa occupied with the electrons, tayari inakuwa imejazwa na number of nini, of electrons. Wakati ambapo tunazungumzia at absolute zero temperature, ambayo tunasema 273 degrees of Celsius au temperature ya 0 Kelvin, with a small amount of energy that is supplied, kwamba kwa energy kidogo ambayo inakuwa inayosupplywa, the electron can easily jump, kwamba tukiapply energy kidogo tu electron inaweza kuwa rahisi kujump au kumove from the valence band to the conduction band, kutoka kwenye valence band kwenda kwenye conduction band. Yes. Okay. For example, if the temperature is raised, kwamba ikitokea temperature is raised, ikanyanyuliwa au ikapandishwa, the forbidden gap is decreased, kwamba forbidden gap inafanyaje? Inapungua. And some electrons are rebelated into the conduction bands, kwamba na baadhi ya electrons zinakombolewa au zinaweza zikapatikana kwenye conduction bands. So hapa nazungumzia germaniums and the silicons are the best example of semiconductor, kwamba germanium na silicon ni mifano mizuri zaidi ya semiconductor with a forbidden energy gap, ambayo inakuwa na ile forbidden energy gap ya 0.7 electron volt and 1.1 electron volt respectively. Kwa hiyo forbidden energy gap ya germanium ni 0.7 and that of silicon is 1.1 electron volt. So there is something is what we call insulator. The forbidden energy gap is very large. Kwenye insulator forbidden energy gap ni kubwa sana. It is more than 3 electron volt. Kwamba ni zaidi ya 3 electron volt. Kwa hiyo unaweza kuona forbidden energy gap ni kubwa. And almost no electrons are available for conductions. Na kwa mantiki hiyo hakuna electrons, almost no electrons zinazopatikana kwenye conductions. Kwa maana hiyo sasa, a very large amount of energy must be supplied to a valence electron to enable it to move the conduction bands. Kwamba lengo la kuifanya insulator iweze kuact as a conductor, inabidi to apply energy au joto kubwa zaidi katika valence band, ambapo ile valence band itazifanya zile electrons ziweze zikamove kutokea kwenye valence band zipite kwenye forbidden gap which is very large kuelekea kwenye conductor for the conductions of currents. So this is what we call an insulator material. If the electron is supplied with the high energy, it can jump across the forbidden gap, kwamba tukichukua electrons ikiwa supply with the high energy, tuka-apply energy kubwa, zile electrons it can jump, zinaweza zika move from forbidden gap, zika close to the forbidden gaps and reach to the conduction band. When the temperature is increased, wakati ambapo temperature itaongezeka, some of the electron will move to the conduction band, but the electrons zitaenda kwenye conduction band. This is the reason why a certain material, hiyo ndo sababu kwa nini baadhi ya material which are an insulator, ambayo yanakuwa kama ni insulator at room temperature become conductor at high temperature. Kwamba akiwa material ambayo at room temperature na act an insulator, tuki-apply high temperature, those materials become a conductor. Yes.
Okay? Another questions or another things to ask or to judge, how semiconductor conduct electricity. Ni kwa namna gani ambavyo semiconductor yenyewe inaweza ikaconduct electricity. As the temperature is increased, tunasema wakati ambapo temperature itafanyaje, itaongezeka, some of the electrons in the valence band acquire thermal energy. Baadhi ya electrons ambazo zinapatikana kwenye valence band zina acquire au zinapata thermal energy, nguvu ambayo ni nguvu joto, that is greater than the forbidden gap, ambayo ile energy ambazo zile electrons zinakuwa zina acquire au zinaipata inakuwa ni kubwa kushinda ile energy ambayo inapatikana kwenye forbidden gaps, and they move to the conduction bands. Kwa maana hiyo kwamba zile energy ambazo zinakuwa zimegains electron kwenye valence band zikiwa ni kubwa kushinda ile nguvu au ile energy inayopatikana kwenye forbidden gaps, zile electrons zitamove kutoka kwenye valence band zitakwenda kwenye conduction bands. Kwa maana hiyo sasa, therefore the material become a conductor due to the presence of electrons in a conduction band. Basi hayo material yana act kama conductor at that case. When an electron move out of valence band, it leave behind a smaller space. Wakati electrons ina move kutoka kwenye valence band inakwenda kwenye conduction band, nyuma yake inaacha a small space ndogo, ambayo ile small space inaitwa a hole. Inaacha a small space ambayo ile space inaitwa a hole. Electrons and holes in the conduction valence band. Kwa hiyo electrons and holes in the conductions and the valence band respectively refer to the free charge carrier. So these holes ambayo inakuwa imeachwa baada ile electrons kumove kutoka kwenye valence band kwenda kwenye conduction bands ina act as a charge carrier, inafanya kazi kama charge carrier. So there is effect of temperatures on metal conductivity, kwamba effect ya temperature katika metal conductivity. Effect ya temperature on metal conductivity iko vipi? Tunasema increase in temperature tend to increase the random motions of electrons, kwamba kile kitendo cha kuongeza kwa temperature kinafanya kazi ya kuongeza random motions of electrons, ule mikimbio au mikimbio mikubwa ya electrons. It reduce the electrical conductivity of metal. Basi inapunguza electrical conductivity ya nini? Ya metal. So increase in temperature tend to increase random motion of electrons and hence it reduce electrical conductivity ya metal. Okay? So there is a difference from here, my lovely dear student, the difference between conductor and semiconductor. Kuna utofauti uliopo hapa kati ya conductor pamoja na nini? Na semiconductor.